ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡਿਫ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵੇਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚਡ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਏਮਸ ਐਂਡ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡਡ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ we formally made this organization, and since then this is the official launch, and we hope its aims and objectives are to look after or take further the interest of Sikhs living in Wales, to promote their ID, to promote their teachings, the correct formation in accordance with our faith, and tell the other word. Bringing the Sikhs together is our main motto. Thank you. Excellent motive and excellent motto and slogan, same as Sikh channel, bringing millions of Sikhs together. Absolutely, yeah. To bring all the Sikh community together with the Welsh community in harmony. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡਿਫ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੈਜਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਮਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਲੰਮਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਸ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ UK ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਪੀਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਡਿਫ ਵੇਲਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਓ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡਿਫ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਿਫ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੋਲ ਛੋਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੀਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਜੀਪੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ ਹੀਅਰ And ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਫ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੂ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ I think Cardiff, being a capital city, there is a lot of cosmopolitan kind of atmosphere. So we actually are easy to mingle in Cardiff, I would say, rather than if I'm staying somewhere in rural area or valleys or in West Wales. So in that sense, I think it's a bit easier. People recognize us, and ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਪਿਛਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਏ ਕਾਰਡਿਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਮ ਥੀਏਟਰ ਨਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੱਛੋਂ PGI ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੇਮ ਓਵਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਹੀਥ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਥੀਏਟਰ ਨਰਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ So I think I really liked working in this country rather than over in India, you know. So ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਿਫ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਵਰਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਇੰਜੋਏ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਕਾਰਡਿਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕਾਰਡਿਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਨਾਟ ਮਿਸਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਓਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਵੈਲਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ Thank you very much ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'm very pleased to be joined by Gareth, who's attending the launch of the Sikh Council of Wales here at the Temple of Peace in central Cardiff. And Gareth is the race equality officer and also the helping with the police in terms of acting as a commissioner between the various communities. Gareth, can you please tell us about your role? Yes, well, we, as the South Wales Police Community Cohesion Group Chairman, part of my role is actually to work with all the communities in Cardiff, including the three Gurdwara in Cardiff. And part of our brief as well is actually to bring people together. My other hat is actually with race equality, helping people from the Sikh community of victims of hate crime or discrimination. And the hate crime that occurred in Mould a few years ago was reported widely on Sikh Channel. And it's a shocking incident. It's very unfortunate. I think it's very isolated. Yes, thank goodness. Yes, the number of hate incidents or hate crimes are very, very few and far between, I'm pleased to say. I'm joined by your wife. Yes. Sorry, what's your name? My name is Jenny.
Jenny, what do you know about the Sikh community? What's your experience of the Sikh community here in Wales? Well, my experience has grown significantly in the last couple of years because I've been very honoured to have been invited to the Sikh Council on a few occasions where they've been very kindly offered, their hospitality to me. So I'm growing. I'm learning a little bit each time. So yes, my knowledge is growing. What do you think about this launch today, the launch of the Wales Council for the Sikh community? Oh, absolutely fantastic. I know that it's recognising and giving formality to the Sikh Council. I know that already in Wales you have the Muslim Council, a Hindu Council, so it's only right and just that the Sikh Council and all their Gurdwara are represented formally. And tonight will be a tremendous success, I'm sure. Great. Thank you very much for joining us, and we hope you enjoy the evening. Thank you. Thank you very much. I'm very pleased to be joined by Dr. Pete Singh, who lives in Cardiff. Dr. Saab, can you please introduce yourself and tell us about your life in Wales? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਵਾਂਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਰਡਿਫ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨਾਹਤ ਕੌਰ, she studies at Cardiff University, so she's based in Cardiff. ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। And we like Wales. We are getting to know Sikh community in Wales. Aj great opportunity for us to meet fellow Sikhs. I look forward to knowing more about the progressive Sikh community. I'm saying progressive because Sikhs are progressive wherever they are. So glad to be here. Thank you very much. Ananda, can you tell us about yourself? What are you studying at Cardiff University? A little bit about your life in Wales. I'm studying medicine at Cardiff University, and like my dad said, we've only lived here in Wales for 4.5 years. So yeah, I really like living in Wales. It's a really nice community. That's all. And the Welsh Sikh Council, what do you know about the council? What do you think it will achieve? Will you get involved in some of the work? I'm just introduced to Sikh Council of Wales very recently. And as I said, I'm looking forward to know more about it. I know briefly about Sikh Council UK. There is Sikh Council in Scotland, I suppose, as well in England. I'm gathering more information, hoping that it is a forum that will unite Sikhs across the community and find common ground for a progressive community based on the tenets of Sikh religion, primarily seva and service as it is. Looking forward to know more about Sikh Council of Wales. And the Sikh community in Wales, are they recognised by the local Welsh people? Do the people in Wales, the general population, know much about the Sikh faith from your experience in Swansea particularly? I think people in Wales generally know about Sikhs. Probably not necessarily any more than anywhere else in this country. And I think that can be one of the objectives, to make people know more about Sikhs and feel comfortable, because it's the unknown and not knowing about communities that people are wary of and anxious about. I think to build bridges, we need to make ourselves known with a positive image, with a part of the community that is a constructive part of the society, and I think that can go a long way. That's tremendous. Dr. Saab, thank you very much for joining us. Please keep in touch and keep us advised of all progress made here by the Welsh Sikh community. And what do you think about Sikh Channel? I hope you're a big fan of Sikh Channel. Well, I am a fan of any medium that promotes Sikhi and Sikh values, and Sikh Channel, I think, stands out. So congratulations and all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. I'm very pleased to be joined by James Hegarty, Professor of Sanskrit and Indian Religions at Cardiff University. James, can you tell us about your role at the university?
Yeah, sure. I'm basically there to explore Indian religions in toto from the deep past to the present day, but I'm a specialist in Sanskrit and I work on Mahabharata, Ramayana, but I've also published on medieval Indian religious traditions, including Sikh materials, so Janam Sakhi literature, the kind of life histories of Guru Nanak and so on. And what did you find from that study? Because this year is a very important year, 2019. It's the 550th year birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. And how were you inspired by what you read and studied? Well, I'm going to talk a bit about that this evening. So I'm very much inspired by the way in which both the poetry of Guru Nanak Dev Ji, in terms of his content in the Guru Granth Sahib, the beauty of the poetry, the elegance of the thought, and also its profound simplicity, and the fact that anyone can really take away important messages about what constitutes a good life, what constitutes a fair society from his work. But moving to the Janam Sakhi literature, for me, that's how Sikh tradition explores its own leader. So it's how it reflects on Guru Nanak's life and work. So I'm going to talk a bit about that as well, because I want to get to both his poetry but also what he meant to successive generations of Sikhs. It's tremendous. We look forward to that lecture, and we'll be recording that to show in full on the Sikh channel. And the Welsh Sikh Council, what do you know about the Sikh community here in Wales? Well, I've been fortunate to have some contacts with the Sikh Council of Wales as it's developed recently, and to talk in the Gurdwara in Splot, for example, and to meet a lot of the Sikh community there through community events. And I think it's a really exciting time. I feel like there's been a Muslim Council of Wales for some time, and it's a sort of coming of age of the Welsh Sikh community in terms of its organisation, its networking, and I hope that this will be the beginning of a kind of dialogue with the Welsh Assembly and a kind of expanded presence of Sikh tradition in the kind of Welsh consciousness. And you're from London originally, but you've been living in Wales for some years now. From your personal experience, are the Welsh people, the general population, are they familiar and aware of the Sikh faith and the Sikh people? I'd say that it's not quite the same as London. London's very cosmopolitan, and so there's that kind of general awareness. But Sikh tradition is taught in schools in Wales, and especially at GCSE level, I'm told. So I think my experience is people have an idea of what Sikh tradition is, but not in detail. And I think that's where the Sikh Council of Wales has an important contribution to make, to kind of turn it from a kind of vague awareness into a rich understanding. That's tremendous. Thank you very much, James. We look forward to hearing you speak later on this evening. Thank you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਰਡਿਫ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਡਿਫ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਸਿੱਖ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਔਨ ਦਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Fateh Das, Isha Singh Greeb from Cardiff. Just want to congratulate Sikh Council on the new launch. I think it's a fantastic uprala jana chukya hai Maharaj da, and yeah, wish him all the best. Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ 1957 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ
ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਕਾਰਡਿਫ 'ਚ 1965 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੇਲਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ 1973 ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਟਾਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਐਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਆਫ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਡਿਫ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਲਸ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, with having the Sikh council, it means the Sikhs and the Sangat of Wales have a voice. Because at the moment, Sikhs in Wales are not getting recognised, not getting heard. So hopefully with the launch of the Sikh Council, we can go forward and increase awareness of Sikhi in Wales, in the whole of Wales, because of the amount of Sikh Sangat in Wales. There's not a huge amount as there is in the Midlands, in London. So obviously with regards to that, we are recognised here in Wales. But obviously on the bigger scale, with having the Sikh Council of Wales being recognised within the other councils in Wales and the Welsh Government, it gives us a stepping stone. Thank you very much, Paji. And ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ। Paji, can you introduce yourself? Garib Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ। I'm one of the members of the Sikh Council of Wales, and it's ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ Sikh Council ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, and hopefully it will unite all the Sikhs and help us to grow and get the awareness out ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Dr. Saul ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ at the launch event Council of Sikh Wales, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਆਏ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲਾਂਚ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੇਲਸ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਟ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Dr. Saul Sabji, thank you very much. I'm very pleased to be joined by a member of the Welsh Assembly, David Weldy. David, can you please give us your introduction and how long have you been a member of the Assembly and some of your functions and roles and responsibilities? So I've been a member of the Assembly for 20 years, so it's quite a long time, and I find this is a very exciting night to see the Sikh Council established and flourishing, having this wonderful dinner. I've attended many events over the years, but I think it's really good now that we have this organisation that can campaign on behalf of our local Sikh community and also be a full part of our national life here in Wales. And what's your personal experience of the Sikh community here in Wales? What do you know about the Sikhs? Well, I know in commercial and professional life there's a very large part played by the Sikh community. In fact, my lawyer is a Sikh, so there we are. There's a good professional link, but also the desire to establish good community relations
the work with the interfaith organisations and the cultural activities that go on to remind us about our precious Sikh culture that is now here in South Wales and in Cardiff tonight. And through the Sikh Council of Wales and the Sikh Channel, we project across the world to all the Sikh community. Are you hoping the council will act as a conduit for investment and raise awareness and bring greater Sikh community to Wales? I think so, because we want to see all our communities flourish, and then we're all part of this big community we call Wales and the bigger community we call Britain. And I think it's a very precious thing to have the many different cultures that contribute so much, but have a common theme, you know, for enterprise, for peace and for understanding. This is really important. ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਮਦ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵੈਲਸ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੈਲਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੇਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਢਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਸ ਵੀ ਲਓ ਹਟਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਵੇਲਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂँਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸਮੋਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, UK ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਮਦ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। I'm pleased to be joined by Chief Constable Dukes, who is the Chief Constable for South Wales, a very large area. And Chief Constable, would you please introduce yourself to the Sikh channel and tell us a little bit about your role and your life here in Cardiff, Wales? Yeah, well, I'm delighted to speak to everyone on the Sikh channel and to be here for the launch of the Sikh Council of Wales. We cover about half the Welsh population in South Wales Police. It's the most diverse part of Wales as well, and so we're really proud to have that diversity. We really want a diverse workforce as well. We've got a lot of work to do on that, so it's a great opportunity for us. And we've got a great history of interfaith work here in Wales and in Cardiff as well, which we're really proud of. Because there are several, well, there's many dozens of police officers from the Sikh faith in England and Scotland as well. But are there any Sikh police officers here in Wales? Well, we've got officers from a diverse range of backgrounds in our workforce. I'd love to have more Sikh officers, I've got to say, because that would represent our communities. That would give us the diversity of thought and the opportunity to really be representative. So we've got a lot more to do in terms of recruitment there, and we don't represent our communities anywhere near well enough yet. What's your experience of the Sikh community? It's quite a small community here in Wales, but what's your personal experience through your role as Chief Constable?
Well, I mean, what we do find is a great welcome from the community for our officers. We're really still committed to neighbourhood policing here, and our police officers and neighbourhood beat managers, PCSOs, the community support officers are in and out of temples, out of places of worship, really engaged with communities. So we're constantly getting invites. We love those invites, particularly because there's often food, so you'll always get a police officer through the door with that. But actually we want to hear about the experiences, and we do know that for people who are very visible in our minority communities and small communities here, there can be a vulnerability, and we want to hear about that as well. There was that attack in Mould, which was a horrific attack, which we reported on Sikh channel. It was a young Sikh gentleman. It was an isolated incident. Generally, Wales is quite a safe place. Is that right? Yeah, I mean, we're really delighted. You know, we've got levels of crime here which are lower than you'll find across England and Wales on average, but we're not complacent about that, and we're definitely not complacent about hate crime. They are isolated incidents, but they reverberate through communities, and of course they really affect individuals and families. So we really do need to hear about everyday experiences online and on the street so that we can keep people safe, but very isolated, but of course very serious. And we're here at a very auspicious occasion today, the launch of the Sikh Council of Wales. What would you like to say about this launch? Well, I mean, I think it's a fantastic opportunity. We have got a great interfaith history in Wales. We work closely with the Jewish community, the Muslim Council of Wales. We work with the Christian churches and a range of other faiths. It's fantastic to be here in the Temple of Peace. And Hechley, the Welsh word for police, actually is derived from the word peace. And for such a peaceful religion, such a peaceful people, it's a great opportunity for us to be alongside you tonight. Chief Constable, thank you very much for attending this event, and we look forward to working with you closely in the future, the Sikh Channel and the Council of Sikh Wales. Thank you. Terrific. Thank you very much. प्यारी साध संगत जी, दास अपने वालों और सिख काउंसिल वेल्स दी प्रबंधक कमेटी वालों समूह साध संगत दा जी आया करदा है ते नाल जी नाल धन्नवाद करदा है जो अज तुसीं आके लॉन्च इवेंट दी रौनक वधाई है ते नाल ही सिख काउंसिल ऑफ वेल्स दा साथ दिता है. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to welcome you all to our launch event. My name is Joga Singh. I'm the Director of Strategy and Communication at the Sikh Council of Wales. On behalf of the Sikh Council of Wales, I would like to welcome you all to our launch event and thank you for supporting us tonight. It's great to see so many familiar faces here tonight. Before we get into the main program, I just want to cover off a couple of points for housekeeping. There's no fire alarms planned for tonight, thankfully. If the alarm does go, we've got 2 fire exits either side here. They do lead down to a set of steps. Otherwise, there's a fire exit at the back there, which has no steps, and there's a ramp. Also, if anyone does need a comfort break, then the gents are on to the right-hand side as you go through the main doors, and the ladies are on the left. Getting back to tonight's program, we've got a great lineup of speakers tonight. They'll be speaking a bit about the Sikh Council of Wales, what our aims and objectives are, as well as also speaking about Sikhism and generally Sikhs in Wales. So the talk should take us up to about 8:15, and then we'll have food served. As you can see, they're already setting up there. So I hope everyone enjoys the evening. And without taking any more time, I'll call our first speaker. It's the chairman of the Sikh Council of Wales, Mr. Randhawa-ji, Gurmeet Randhawa-ji, MBE. He's recently been awarded an MBE for his services to the community, and I'd like to call him up to do a welcome address. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. This in Sikhism is our good morning and good evening. Quite simply, it means we are the children of one Creator, and whatever we do to live or achieve the victories of that Creator. So why then we can't live in peace and harmony without any discrimination based on person's color or ethnic origins? Before, however, I expand on this briefly, can I first of all welcome everyone to the launch of Sikh Council of Wales. For distant viewers and those of you
who may not know some of the dignitaries attending here today, can I name few of them, and particularly I thank you, Lord Mayor Cardiff, Councillor Diane Elizabeth Rees, her consort, an old professional colleague of mine, Mr. John Charles Rees, QC, Lord Lieutenant, Mrs. Morford Meredith, and some reason her husband Alan has not turned up. Mr. Alan Kane, Secretary of State, is also due, so let's hope that he can make it. Chief Constable of South Wales Police, Mr. Matt Jukes, Mr. Alan Michael, South Wales Police Commissioner, Brigadier Graham Jock Fraser, Naval Regional Commander for Wales and West of England, Lieutenant Commander Suzanne Lynch from Royal Navy, Mr. Philip Kay, Honorary Consul General of Israel and Wales, Mr. Raj Agarwal, Honorary Consul General of India and Wales, and a Patron of Sikh Council of Wales. Mr. D.P. Singh from Indian High Commission in London, Mr. David Melding, Mr. Mohammed Asgar, and Mr. Jane Hunt, who just left from Welsh Assembly, leaders and representatives from the different faith groups and organizations, and finally, Professor James Haggerty, Head of Religious Studies, University of Cardiff, and Mr. Gurinder Singh Johnson, CBE, National Executive Member of Sikh Council UK, our keynote speakers for today. Sikhism is the 5th largest religion in the world and 3rd largest faith in the UK. We have 5,000 Sikhs living in Wales. Majority, of course, is in South Wales. We have 4 Sikh Gurdwaras in Wales, 3 in Cardiff, 1 in Swansea. Sikhs work, worship, and share the proceeds with less fortunate, but do not by nature involve in many of the organizations. Hence, it was necessary for Sikhs here in Wales to be represented so that their views on religious, cultural, and Panthic issues can be put forward. With this in view, Sikh Council of Wales was formed on the 28th July 2017. Its aims and objectives are to bring Sikhs together on matters relating to their ethnicity, identity, and well-being, to promote the Sikh faith, the teachings of Guru Nanak, to inform and educate non-Sikhs about the faith, and to promote integration and community cohesion in Wales. In Sikhism, we believe that to bring Sikhs together with each other and non-Sikhs is the way to live a Sikhi life. Guru Nanak's message of one God and equality of all is central to the work of Sikh Council of Wales. Its importance is evident in the celebrations of equality by the world today as International Women's Day of the year. Some of the slides you have seen, the leaflets that we have printed and are on your table, maybe on your table, or you will take one copy when you leave, describes briefly the work that Sikh Council of Wales will be doing. And this, I'm sure, will be touched upon by the keynote speakers that you're about to hear. The first speaker will be Professor James Haggerty from University of Cardiff, who is renowned for his work on world religions and is currently a professor of Sanskrit and Indian religions in University of Cardiff. The second speaker will be Mr. Gurinder Singh Johnson, CBE, who is a national executive member of Sikh Council UK and have to his credit a vast experience of dealing with Panthic issues and community work. But before that, we begin with the speeches. May I first invite Mr. Raj Agarwal, the Honorary Consul General of India and Wales, who is our patron to Sikh Council of Wales, to say a few words. Please welcome Mr. Raj Agarwal.
Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Sat Sri Akal. Good evening to all. It is really, really nice to be with you all here today in these beautiful surroundings of the Temple of Peace to celebrate the launch of the Sikh Council of Wales. This is a special organization. As you heard from the chairman, Gurmeet ji, this represents all the 4 Gurdwaras in Wales, 3 which are established in Cardiff and 1 in Swansea. It is an extremely, extremely proud day for Wales and the diaspora who live in Wales. I must congratulate the chair and the committee of the Sikh Council of Wales for establishing this Sikh Council of Wales. They worked really hard over the last 2 years. They have worked hard to make sure that it's inclusive, it's diverse, it serves the purpose it's meant for. And again, it is extremely proud day for all of us to be here and to enjoy in the celebrations. As some of you know, there are almost 5,000 Sikhs and Punjabis, resident in Wales. They are very happily settled in Wales. They contribute so much to Wales and to the world, in fact. They are hardworking, they're very loyal, law-abiding, and they love being in Wales, and they enjoy the life, and they've integrated extremely well with the local community. And they serve the community so well in every respect. Today we visited the Cardiff Castle with my colleague, Pete Singh, from the High Commission, and we were shown the firing line museum at Cardiff Castle, an amazing institution which tells us all about the contribution of the Sikh community in World War I, World War II, and right through the world, basically. They've been our protectors. So it really is a very, very versatile and very sort of community which deserves all the praise we can give them. Personally, as you heard, I'm thrilled to be appointed the first patron of the Sikh Council of Wales. This gives me a huge pleasure, and I hope I can serve and do my duty to the best of my ability. I will do all I can. Today, as I said, is special for all of us, and I hope that this organization prospers, is very successful. It needs to be successful, and I wish everybody every happiness and every success. Thank you so much. So first off, I'd like to say an enormous thank you to the chair and the committee of the Sikh Council of Wales for inviting me to talk to you today. It's an honour and a privilege, and it's a particular honour to be talking at a time when I think the Sikh community in Wales is really coming of age through the formation of a Sikh council. I mean, we have a Hindu Council of Wales, we have a Muslim Council of Wales, and now we have a Sikh Council of Wales. So it's a huge privilege. Of course, we're gathered to celebrate the official launch of the Sikh Council of Wales, and the goal of the Council is to promote and disseminate the teachings of Sikh traditions to the wider world. These teachings begin with Guru Nanak Dev Ji, the first Guru of the Sikh tradition, and the founder of a faith that stretches across the globe, and which has played a part on the world stage for several centuries now. Now, each year, Sikhs celebrate the festival of the Guru Purab, or Gurpurab, of Guru Nanak Dev Ji. Now, this year will be a very special event, as 2019 marks the 550th anniversary of the Guruji's birth in the Punjab, near Lahore, in modern-day Pakistan, in 1469. The Sikh Council of Wales is a deep and important expression of the idea of the power of the Sangat and the Pant in modern Wales. It will be an important force, not only in the confrontation and defeat of our own demons of modernity, but also in the creation of a shared world of positive social engagement and deep reflection, which are two things that were richly understood and beautifully expressed by Guru Nanak Dev Ji. And I thank you.
So can I first of all thank Sardar Gurmeet Singh and his whole team for kindly inviting me here tonight and to this fantastic gathering in a brilliant venue, and for giving me the honour of allowing me to address you today. And can I also, on behalf of Sikh Council UK, congratulate all of you on the launch of the Sikh Council of Wales. It is, I believe, a truly historic occasion that we're here witnessing today. And I wish to just put on record, we also have one of our Secretary Generals, Baldev Singh Bains, in the audience today, and also Sukhvinder Kaur, one of our Assistant Administrative Secretaries as well. But I also wish to pass on the apologies of Jagdar Singh Gill, Secretary General of Sikh Council UK, whose daughter is getting married in 2 days' time, so he gives his apologies, but also passes on his good wishes for today as well. I believe this is an important milestone for the Sikh community in Wales and the UK. It's a proud moment for all those involved in organising and representing the Sikh community, not just now, but over many, many years in Wales to reach this stage. And undoubtedly, it's a moment of great gratification to those people who have put a lot of hard work into organising such an event and such an organisation. And you all deserve to be really proud of your achievement. And I'm really pleased and honoured to be allowed to share this moment with you today. I've been allocated 10 minutes, and in that time, I just wanted to touch on why I feel the Sikh Council of Wales is important and what I think its role will be going forward, and how Sikh Council UK will hope to work with you. But firstly, I just wanted to thank Professor James Hegarty for his fantastic contribution tonight. The internet is a brilliant invention, and so earlier today I looked up Professor Hegarty, and as was said in his introduction earlier, he's the head of the School of History, Archaeology and Religion at Cardiff University. And when you have a look into the background, you'll see his many years of experience and knowledge in his field, which includes the history of religions in South Asia and obviously the Sikh religion as part of that, as we've seen. And he's written and lectured extensively, and is undoubtedly one of the foremost authorities, probably internationally, in this field. And I think what came across was that knowledge and experience, and not just mentioned earlier about your pronunciation, and I think that's an absolute giveaway about somebody who has a very deep interest in the field. So we're really grateful for him and his presentation tonight. Professor Hegarty spoke about the principles and history of the Sikh faith, and as part of that, the reference is there to the universality of what is probably still the youngest world religion in the world. And this is a topic that is very close to many of our hearts, and which many of us have strong views over. And it's also, on the face of it, the universality of the Sikh faith is quite a simple concept, and we have much guidance in this respect from the Gurus themselves in the Guru Granth Sahib, but also in terms of their Sakhis and their life stories as well. And for example, the concept of Ik Onkar, the first characters in the Guru Granth Sahib, Ik Onkar, there is one God, there is one being. There's nothing more fundamental in terms of defining universality than that. Or Manas ki jaat sab ek pajanbo, recognize the whole of human race as one. Yeah? We decide to differentiate ourselves, but actually God's creation is all one. The eradication of caste distinction, something which Guru Nanak Dev Ji was very specific about all those years ago, that the caste as a concept is an evil concept and shouldn't exist within followers of Sikhism. The equality given to women within the Sikh faith, and it's very apt to talk about that today on International Women's Day. And there's many other references within Sikhism about the universality. But while all these concepts enshrined in the Guru Granth Sahib and the life stories, the Sakhis of the Gurus,
are quite simple to understand. I think there's a great challenge when we consider their practical application to our lives in this age, and particularly their importance in the context of integration and community cohesion, something which many of you will also be concerned about in our community today. And I'm sure you'll agree with me that Professor Hegarty's contribution was an excellent overview of both the universality principles of Sikhism, Sikhi, but also the challenges of the modern age in the context he defined them. So, and I think the formation of the Sikh Council of Wales is indeed a historical occasion that is worthy of celebration. Gurmeet Singh described to me that the core objects of the Sikh Council of Wales for bringing Sikhs together. And I believe as an aspiration that is incredibly important, but it's also suitably broad as well. And I'll explain why. So the universality we heard about earlier is the core of our faith and our beliefs. But to bring Sikhs together with each other as Sikhs, or to bring Sikhs together with non-Sikhs, or even to bring people together, Sikhs and non-Sikhs, is probably the essence of leading a good Sikh life. Welcome to you all, and this is a great place. It's a temple of peace in Cardiff, and you couldn't find any better place to inaugurate your great faith to be flourish. And or you can put it another word, you're putting a seed in the soil to grow Sikhism in Wales. I think you have done a wonderful job. And the certain thing I can tell you, the Sikh community is one of the best in Indian continent. The two qualities, you heard Doctor saying many, history themes about the Sikhism, but two things which I am so much impressed. Look, I'm a Muslim, but I love Sikhs like my own family members. They are so great nation. Two things. One is the bravery. They are the bravest of the braves. If you look in the history, Indian history, no matter how long you go for, you will find Indian Sikhs giving sacrifice to the country in the pre-partition for the king and the queen, and now the Indian Air Force, the Air Chief Marshal is a Sikh. And the matter of fact, the nation is a great, because they are the one they feed Indian continent, because they're great agriculture people. Punjab is their homeland. And they grew from that small part of the world to give the light to entire world about their faith and the courage, their discipline, their love, their dedication. And there's a long list which you heard, their faith, discipline, and everything, which you have seen on this board earlier. So they are divided into a couple of places, three sacred places. One is a golden temple, which is in India, and such artificial divide in India, and whichever way you can think of. The two great places in Pakistan. One is Panja Sahib, and other is Nankana Sahib. So I've been to Panja Sahib, I can put hand on my heart, for more than 6 times. And on Mecca, being a Muslim, only once. So you can imagine how good Muslims I am. But the fact is, it's a great nation, it's a great bunch of great people. I think if word follows their rules and principle, they're not from all religions, no matter which religion you talk, whether it's Christianity, Judaism, Islam, Sikhism, they all are, everybody says the best thing. But who follows best? The best way is the right people. And the Sikhs actually do follow. They're the most peaceful. The one I told you, the bravery, and the second word is the word of mouth. When a Sikhs give you a word, ladies and gentlemen, take my word, a Sikh is as good as a bond. It's like a word of God. They never ever are yet to see any Sikh breaking his promise. If they give a word to anybody, they stick with it, even if they have to sacrifice their life. That is the nation. That is the community. That is the people. Their contribution in Wales is marvelous. For the last 50 years, I'm living in Wales. I yet to see anybody, any Sikh, who come and tell me any wrongdoings. Always on the right direction, right path. Hardworking, great contribution to the nation, their community,
And Mr. Randhawa, I congratulate him. It took long time, but at least they have now achieved, they have laid the foundation to put a Sikh foundation here, Sikh Council for Wales, and I congratulate him from the bottom of my heart, and all the distinguished guests. I can't name Philip Kay and all, Raj Agarwal and Alan Michael and all these brigadiers. So plenty people here, everyone among you, you are the great people who are celebrating their inaugural ceremony. And once again, congratulations to you all, and thank you very much to Sikh community, and our best wishes to you all. My name's Anahat Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And I'm just going to have a short talk today about the values of equality within the Sikh religion and what it means to us as Sikhs. So, equality of all people is a primary principle of Sikhi that it was introduced to us by Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji said that as there is one God, Ik Onkar, we are equal regardless of how we worship God. Equality can be seen all throughout the Sikh religion. An example of this is in Langar. Langar is the paragon of equality, where everybody eats together, sitting down, everybody eats the same meal, and anybody has access to this food. Similarly, you can see the concept of equality again in our names, Kaur and Singh. These names unify us and do not allow us to be divided by surnames. To carry on from this, we were given the names Singh and Kaur by Guru Gobind Singh Ji to reject the caste system that is so prevalent in India. Guru Gobind Singh Ji said, Manas ki jaat sabh ek hai pehchanbo, which translates to, recognize all of mankind as one single caste of humanity. A Sikh represents all members and all roles of society. The caste system has been oppressive. It brings about inhumane concepts such as being untouchable, crushes individual freedom, and also sets a low standard of morality. And as Sikhs, it is our duty to erase this. Equality is something that's really important in Sikhi, and also equality between men and women. Sikhi was one of the first religions to emphasize this in our teachings. We are told, in all beings is the Lord pervasive. The Lord pervades in all forms, male and female. We are not taught that God takes a specific human form. Women in Sikhi are not forbidden from doing anything that men can do. Historically, women in Sikhi have been freedom fighters, writers, spiritual leaders, and have fought on the front line of our battles. Some examples of these. Mai Pago and Rani Sada Kaur both led their own armies. 100 women took stand in Anandpur fort. Bibi Rajinder Kaur, Bibi Sahib Kaur, and Gulab Kaur are just a few names of many Sikh women who there are very inspiring stories about and we should all know of. Guru Amar Das Ji said, So kyon manda akhiye, jit jame rajan, Pando hi pand upje, pande baj na koe. This translates to, why call her bad? From her, kings are born. From women, women are born. Without women, there would be no one at all. So I'd just like to finish off by saying, the concept of equality across all members of society is emphasized upon strongly in our religion, and we should work hard to continue to uphold these values. And I would like to thank the Sikh Council of Wales for giving me the opportunity and giving us the opportunity to come together and discuss these values. Thank you very much.